Ready? எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். எனது தந்தையார் சங்கீத வித்வான் கலைமாமணி திரு எல் கிருஷ்ணன் அவருடைய ரிமெம்பரன்ஸ் டே இன்னைக்கு. அவர் இப்போ இருந்தார்னா இன்றைக்கி அவருக்கு இந்த மாதம் அவர் February 18th அவர் பர்த்டே. அவருடைய ஏஜ் வந்து 93. ஸோ இந்த 93rd பர்த்டே செலிப்ரேஷன்ஸ் மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் இதை. ஸோ ஜென்ரலாக இந்த மாதிரி ஈவெண்ட்ஸ் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த லெக் dem பண்ணணுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். லெக் dem பண்ணுறதுக்கும் பிடிக்கும், கேட்குறதுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ மெயினாக இது யார் பண்ணுறது, எதுக்கு இது இந்த மாதிரி ஒரு லெக் dems எதுக்கு அரேஞ்ச் பண்ணுறோன்னா, நம்ம நிறைய கற்றுக்கணும். மெயினாக நான் நிறைய கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த லெக் dems நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறது. நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும் விஷயம் அப்படின்னு. நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரணும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் இந்த மாதிரி இல்லை கச்சேரி நிறைய இடத்துல நடக்கிறது. பட் லெக் dems நிறையா நடக்கணுங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஆசை. ஸோ இன்றைக்கி இந்த லெக் dem ப்ரெசென்ட் பண்ண போகிறது விதுஷி சங்கீதா சிவகுமார். சங்கீதா சிவகுமார் அவர்களோட சங்கீதம் வந்து நான் அவரோட சென்னை ஃபஸ்ட்டு கச்சேரிலேருந்து நான் கேட்டுருக்கேன். அவன் ஃபஸ்ட்டு பாடின சென்னையில் 1989 எனக்கு தெரிஞ்சு. ஐ திங்க் ஷி கேம் ஃப்ரம் எர்ணாகுளம். அப்போ தான் வந்து ஷி ஸ்டார்டட் சிங்கிங் ஹியர். அஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் எல்லோரும் ஒய்ஏசிஎம்மில் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஸோ சங்கீதாவோட பாட்டை பற்றி சொல்லணுன்னா அது வந்து ரொம்ப ஒரு கௌரவமான பாட்டு, ரொம்ப ஒரு ஞானமான பாட்டு, ஒரு வித்வத் பூர்வகமான பாட்டு அண்ட் ரொம்ப ஒரு நேச்சுரலான ஒரு மியூசிக். ஸோ அவளோட மியூசிக்கு நான் பெரிய ஃபேன். ஃபஸ்ட்டு அதை இங்கே நான் சொல்லணும். அது மட்டும் இல்லை, அவள் ராகம் பாடுறது எப்படி, நான் ஜென்ரலாக கச்சேரியிலேயே நான் ராகம் பாடுறது எப்படிங்கிறத ரொம்ப அப்சர்வ் பண்ணி கேட்பேன். எனக்கு பிடிக்கும் ரொம்ப. ராகம் கேட்குறது ரொம்ப பிடிக்கும். அதுவும் சங்கீதா பாடுறான்னா ரொம்பவே ஏன்னா அவள் ராகம் ரொம்ப நல்லா பாடுவாள். அதில் நமக்கு எடுத்துக்கிறதுக்கு நிறையா விஷயங்கள் இருக்கும். ஸோ அதனால் நான் லெக் dem பண்ணுறபோது அவள் சொன்னால் நான் ஐ வில் டூ ஆர்கனைசிங் மனோதர்மா அப்படின்னு. நான் கூட ஏதோ ஆர்கனைசேஷன் பண்ணி எதாவது பண்ண அப்படின்னு யாராவது புரிஞ்சுன்ற போகிறாளோ அப்படின்னு நினச்சேன். இது கர்நாடக சங்கீதத்தில் இருக்கிற மனோதர்மத்தை பற்றி தான் இன்றைக்கி அவள் பேச போகிறாள். ஏன்னா இல்லை கர்நாடிங்கிற வேர்டு இல்லை. ஸோ அதனால் நான் அதை சொல்லிடுறேன் இப்போது. அது மட்டும் இல்லை, இன்றைக்கி வந்திருக்கிற சங்கீத கலாச்சாரியா சுகுணா வரதாச்சாரி மாமி, சங்கீத கலாச்சாரி RSJ மாமி, அவள் 2 பேரும் வந்தது எங்களுக்கு பெரிய பாக்கியம், பெரிய ஆனர். இது அவளுக்கு தெரியாதது இல்லை, ஆனால் அவள் வந்திருக்கா. அந்த மாதிரி நிறையா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் வரணும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. Thank you, Arun, for the lovely introduction. I'm really happy to do this today, to share my thoughts on Carnatic music with all of you, especially young students of music, like Arun was saying, and young aspiring musicians. I always enjoy talking to youngsters generally, and I think
I get a lot of energy from them. It is very positive, and it's also very inspiring in many ways. And it's also fascinating to know how they think. So I always enjoy communicating with the younger generation. So today I'm really, really happy that Arun Chanamari, he called me and said, "Nee lec dem pannu, nee panni dhaan aanom." So நான் ரொம்ப பிரேவா ஓகே அப்படின்ட்டேன். இன்னும் பிரேவா ஆர்கனைசிங் மனோதர்மா ஒரு டாபிக் கொடுத்துருக்கேன். But let's see how it goes. But anyway, but to get back, I'm really, really happy that I'm doing this today, especially on the occasion of L. Krishnan sir's birth anniversary celebrations. And Arun said, but I'm a huge fan of Arun Prakash and his music and his thought process, most importantly. I think he's one of the most thinking musicians that we have today in this genre. Let me specify, in Carnatic music. That's very important. So, so I'm a huge fan of you also, Arun. So I'm really happy to do this today. And I'm really nervous because all the Jambavans are sitting in front of me, but I will try and do my best. I'm really ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் வந்தது இன்னைக்கு. But I'll try and do my best. I hope I'm able to communicate something to, like I said, the young students of music, musicians. I hope to learn something from today's thoughts sharing with all of you, and I hope we're all able to take something home to think about. So, the topic I've chosen is organizing Manodharma. So, let us ask the obvious question, what is Manodharma? So, before I start, I just want to reiterate that I will be talking about some basic, fundamental aspects of music, concepts of music, which many of you in the audience may already know, but I think it's important that I emphasize about them in the larger context of the subject today. So, like I said, what is Manodharma? You can say in a very straightforward answer is, it is improvisation, right? Improvisation, exploration, in the context of Carnatic music, of course. Improvisation, exploration, using a musician's creativity, imagination. Yes, that is very straightforward. But what are we improvising? So that gets a little more complicated. What are we improvising? Obviously, what are we improvising? Ragam. Ragam is a very, very unique concept, very unique to our art form, Carnatic music. எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ராகம். But let us look at it a little more, deeper. Ragamna, what do you mean by ragam? Explanation கேட்டானா, everybody will say it's a melody. Very simply put, it's a melody, it's a tune, yes. It is made up of swaras, yes. But is it just made up of a bunch of swaras? Is it just that? No. So what is it then? So you have swaras inside the ragam which move in a certain specific way, which actually defines that ragam and gives it that unique identity. So in Carnatic music, as you all know, we have so many ragams, and each has its own unique identity. And how is this identity established? Because of this, again, very, very beautiful concept called gamakam. So ragathila vandu swarangal irukku. There is a scale which is there. I'm not going to go into all those details and all that. I'm not going to too much of the technical side of it. That's another discussion altogether. But just to very simplistically put it, there is a scale, there is a reference point, there is a swara movement upwards, downwards, ஆரோகணம் ஆரோகணம் சொல்கிறோம். பட் அது மாத்திரம் தெரிஞ்சால் ராகம் புரிஞ்சிருமா நம்மளுக்கு? இல்லை இல்லையா? ஸோ this very, very important concept of gamakam, which is again very, very exclusive to our system of music, Carnatic music. The gamakams exist along with the swarams. So a swara or a swarasthana, actually they are all just swarasthana positions of swarams, comes to life only when the gamakam is sung with the swaram. And that gamakam and the swaram together determine the movement inside that particular ragam and actually give you the whole picture of the ragam because of its movement. So there's a micro movement there in each swaram,
which actually gives us the macro picture of the ragam. So when a student of music starts learning, all this sounds very nice in theory, right? Gamakam, ragam definition. But how does he actually understand? So what do you, gamakam ella soliten, but how do you actually understand ragam? How do you understand a todi or a shankarabaranam or a begada? So only when you understand, when a musician or a music student starts understanding the concept of ragam, only then we can explore the concept of Manodharma. So na Manodharma kinno varave illa. So ragamla da irukom nanga ipo. So how does a student understand the concept of ragam? For example, Shankarabaranam chonne nanu. So Shankarabaranam and take a ragam like Begada. So நான் இப்போ பாடினது முதல்ல சங்கராபரணம், கடைசியில் பேகடை பாடினேன். அதே ஸ்வரங்கள் தான், மகரீசா. ஸோ இது எப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரியறது? இப்படி பாடினா சங்கராபரணம், இப்படி பாடினா பேகடை. திஸ் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஸோ இட் இஸ் நாட் ஸோ ஈஸி டு ஆக்சுவலி ஈவன் define or explain in words. But there is a process which has to happen in the mind of the student. And that is where we come to the very important part of compositions. So in the puridal happens of understanding of a ragam and the complicated concepts inside a ragam happens only with the understanding of compositions. So இப்போ நம்ம Carnatic musicல வந்து two main sections are there. Everybody knows that. One is the Kalpita Sangeetam, the other is the Kalpana, Manodharma Sangeetam. The Kalpita Sangeetam is what is made up of all the compositions. And this forms a huge part of our music. There are so many innumerable compositions in all these ragams, composed by great composers. And these are the ones which give us all the information about all the ragams which exist in the system. So when a music student wants to, so I'm talking about somebody who wants to understand this art form and go deeper in a serious way and explore Manodharmam and all that. So when a music student wants to do that, he has to first organize the Kalpita Sangeetam. So the organizing of Manodharma, before you actually organize your Manodharma, you have to organize your Kalpita Sangeetam. What do I mean by that? So நம்ம compositions கற்றுக்கிறோம். When I say compositions, of course, it is mainly varnams, kirtanams, padam, javali, tilana, idallam. There are different forms of compositions we have. The most popular and most common are varnams and kirtanams. So a student, if he has to understand the concept of ragam, he has to first organize his Kalpita Sangeetam. And I will show you, taking two examples of a varnam and a kirtanam, two forms of compositions. So varnam எடுத்துக்கலாம். So varnamனு சொன்னா அது how does a musician sing it? How does the student sing it? How does he learn it? First of all, there must be discipline of learning a varnam and discipline of singing a varnam. You may think that this is all very simple, but it is really, really important. And I have to reiterate the importance of this again and again and again. So when I say a student has to have discipline in singing a varnam, what do I mean by that? So இப்போ ஆபோகி varnam எடுத்துக்கோங்க. First lineல வந்து if I sing just the first line, I'll just show you small examples. Ri ga ga ri sa sa ri sa sa da ma da sa da sa ri ga ma ga ga ri sa. அப்படிதான் ஸ்வரம் இருக்கு.
பட் அப்படியே கற்றுக்குறோம் நம்ம இல்லை இல்லையா? எப்படி கற்றுக்குறோம் அந்த அந்த லைனை? ரீ க க ரீ ச ச ரீ ச ச த மத மத ச த ச த ச ரீ க ம க க ரீ ச. அப்படி பாடினாலே அந்த கமகங்கள் கெட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் தட் லைன். இன் ஆபோகி அந்த கா எப்படி மூவ் ஆகுது, தட் கெட்ஸ் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மைண்ட். அண்ட் இட் இஸ் அ சப்கான்ஷியஸ் திங். He is not analyzing, oh, இந்த கா எப்படி வருது அந்த டைமில் you're not going into all that. This is a natural, subconscious, organic process which happens in the student's mind. But that is how it has to be taught and that is how it has to be sung. So this is and before that, every varnam has to be sung first with the swarams. Then only you go to the sahityam. So when we talk about varnams, these are called thana varnams. So if you notice in the Thana Varnams, the words are very less. There are words which are syllables which are filled, the words are very less, and there are a lot of syllables of a, e, in between. That is how you have to sing a Varnam. You cannot sing it like a Kirtanam. And all these points are very important. For example, Karunim Sahana Varnam irukku. Karunim pa idi manchi அப்படி பாட முடியாது. கருணிம் ப idi manchi. You're actually saying e for every swaram. So there is a mapping which happens between the swarams and the sahityam in every varnam that we sing. And adiliye the swarasthanams get established. The movement of the ragam gets established. So you, in any point of time, you know what swaram you are singing. Only if you internalize the swaram first. So you have to internalize the swaram in the varnam, then sing the sahityam. Then the mapping is already established. So Karunim அந்த சஹானால அவ்வளோ கமக்கம் இருக்குதுல்ல. ஸோ நீ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் எந்த நோட்டில் இருக்கோமே யூ ஷுட் நோ, ரைட்? ஸோ ப ம க க ம ரி க ரி ச. ஸோ க க ம ரி க ரி ச, ஹவு இட் மூவ்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி அதே வந்து அந்த அளவு of movement also is so important. Like I said, mapping. So that has to happen and that has to be done with discipline. Singing to tattu, not tali tali padama. Karunim pa idi manchi itaru una amu sagami. So every swaram is emphasized in the ga 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 e e e e and the syllable kuduthe paadam namba. We can't sing it as ro அப்படி பாடக்கூடாது, கீர்த்தனம் மாதிரி பாடக்கூடாது. This is a very important point. So if you take a varnam like Todi, Todiயில் வந்து Todi is a very expansive ragam and so there are a lot of gamaka movements which happen in the ragam. So varnam Todi varnathil எப்படி வருதுன்னு பார்த்தா sa sa ni da pa da ni ni da pa ma ga ma ni ni da pa ma ga ri sa ri ga ma pa da ni sa. அந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்லயே அந்த நீயோட sa ni da அங்க வருது pa da ni ni da pa. இந்த நீயும் அந்த நீயும் சேம் இல்லை. அப்புறம்
sari ga ni sari da ni da gari sa ni da pa ma da sa ni da pa ma ga ma pa da ni da ni da ni அந்த நீ. ஸோ தட் அந்த நீ இப்படி வருது, ஃபர்ஸ்ட்ல எப்படி நீ வருது. ஸோ ஆல் திஸ் கெட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் when you sing a varnam. That process happens in the mind of a student. ஸோ இந்த மாதிரி பாடிட்டு இது சாகித்யம் பாடிச்ச பை சௌ க சே மேரா க தூர ச மீ மாரு நீ கல்ன ஸ்ரீ வெல்கடேஷ சுகுமார நல்லேலு கோர சரசு ட சரி சனி தனி ச நிரி நித தம கம பத நித நீ ச நித நீ ச நிரி ச த நித கரி ரி மகரி ச நி கரி ச நித நீ கரி நிரி நித நித கரி நித ம த நீ. ஸோ அந்த ஸ்வரத்தில் பார்த்தோன்னா ஃபுல் ஃப்ளாட் நோட்ஸ், which is again a very very important concept in ragam like todi. Ni ri ni da da ma ga ma pa da. So all the possibility of patterns also come in that. Then ni ga ri ni da ni da. So all those flat notes I'm talking about, that comes in the swaram. Then இது பாடின அப்புறம் செகண்ட் ஸ்பீட் பாடிச்சா என்ன ஆகுது, வாட் ஹேப்பன்ஸ்? இதே மாதிரி கமக்கம் பாடக்கூடாது. இதே அளவு கமக்கம் பாடினா எல்லாம் டிஸ்டார்ஷன் தான் ஆகும். ஏரானா அப்படி ஏரானா அப்படி பாடக்கூடாது. The gamakams have to be crunched. Second speed, when you sing the second speed, the gamakam adhe alavu we can't sing in the second. Yerana payin ta chauka se ya mera ga durana sami maru nikalna Shri Venkadesha Sukumaranal nelu kora sarasuda sari sani dani sa niri ni da ma ga ma pa dani dani sa ni ri sa dani da gari ri ma gari sa ni dani gari ni ri ni dani da gari ni da ma dani ye rana pai. ஸோ இந்த கால பிரமாணம் அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணோம். வாட் வி சாங் இன் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பீட் ஹேஸ் டு பி மெயின்டைன் த லயம் ஃபார் த செகண்ட் ஸ்பீட். யூ காண்ட் சடன்லி ஸ்லோ டவுன். அப்படி பை அப்படி ஆடக்கூடாது. அப்புறம் கடைசியில் முடிக்க ஏரா. ஸோ தட் இஸ் டோட்டல் கேஆஸ். ஸோ தட் உட்காரது தாளத்தில் அண்ட் த கமக்கம்ஸ் டோன்ட் கெட் established correctly. And these are all important points which are important to processes which have to be put together in the mind of a musician as we think about the music. You may think these are small points, but they are very very important. I am going on reiterating that. So varnams have nuggets of information about the ragam. They are
they have loads and loads of information. They have patterns of swaras. They have all combinations of swaras possible. So, ஒரு தோடி வர்ணம் கத்துனேன்னா immediately I'm not saying that உடனே உனக்கு தோடி புரிஞ்சிரும்னு சொல்லலை. But it is important that we learn the varnam and that gets registered in our subconscious in the right way. So this is very important, that how we have discipline of learning varnams, because it helps in clarity of swarasthanas in a ragam, first of all, like I showed in the beginning. Then how the movement of gamakas happen. And when you map the swaras with the sahityam, you also learn how to notate. Varnams are very, very beautiful ideas to help a student to notate when you go to a kirtanam, because you actually know exactly அந்த ஆ பாடுறச்சே என்ன ஸ்வரம் பாடின்னு இருக்கும், because you already have all reference point, right? You already have the ஸ்வரம் given to you. ஸ்வரம் பாடின அப்புறம் தான் நம்ம அந்த சாகித்யத்தை பாடுறோம். ஸோ அந்த மினிட்ல அந்த செகண்டில் நீ என்ன அந்த நோட் பாடுறியோ அது எக்ஸாக்ட்லி என்ன ஸ்வரம்னு இட் கெட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் யுவர் மைண்ட். ஸோ and like in ragams like Todi, you have different prayogams which you can use, which it shows you the different variations of the one swaram like Ni, which I showed you. So these are the very important, pointers that I would like to share with you, that how when a student learns a varnam, it is very important to think of this in this way and internalize it in the right way and practice and internalize it, of course. Then we move on to the kirtanams. The kirtanams are, of course, a huge part of the compositional form of our music. Again, discipline in learning and singing a kirtanam is very, very important. So what do I mean by that? Many points. One is Sangati correcta paadradhu. So when you have a kirtanam, you have a Sangati development. The first line is simple. The first Sangati is quite a simple line. It's an established, it just establishes the tune. And then it moves on to a little more embellishment, and there's a progression there which happens there. It is very important for a student to understand A to B to C what the progression is and sing it as it is. Singing the Sangatis to tattu, again the thalathuk paadradhu, is very important. The laya or of the kirtanam has to be maintained. Sangati eppadi deliver pandrathu, how you sing a Sangati. And it is very important to sing each line twice, each Sangati twice. Repetition is very important. Repetition establishes the tune, establishes it in your head. So if I say something like, and I talked about progression also is very important. Like for example, if we take Nannu Palimpa in Mohanam, Nannu Palimpa Nadachivachivo. The first Sangati is Nannu Palimpa Nadachivachivo. Nannu Palimpa Nadachivachivo. இதான் ரெண்டாவது சங்கதி. ஸோ முதல் சங்கதியே ஃபஸ்ட்டு அதை இன்டர்னலைஸ் பண்ணோம். ஸோ அந்த இடம் வேர் ஈச் வேர்ட் கம்ஸ். நன்னு பலிம் பக நடச்சிவ சீதிவோ. நன்னு பலிம் பக நடச்சிவ, அப்படி பாடலாமா? What I sang the second time, was it the same as the first time? No, right? So that whole thing moves and you lose the balance, and it is important that the limb comes every time there, because second Sangati varcha, if you notice, Nannu Palim, Nannu Palim. So it gets set there. The formation is set. So second Sangati,
நன்னூபலிம் பக நடச்சிவ சீதிவோ நன்னூபலிம் நடச்சிவ சீதி ஓ இதான் லாஸ்ட் சங்கதி. ஸோ இஃப் யூ நோட்டிஸ் there's more embellishment there, right? But the spacing didn't change. The இடம் அப்படியே தான் இருந்தது. நன்னூப லிமூப நடச்சி அங்கே நடச்சி மட்டும் கொஞ்சம் முன்னாடி எடுத்து. பட் அந்த பா ஸ்பேசிங் இருக்கிறதுனால தான் அந்த நடச்சி எடுக்க முடியாது. அப்படி பா தள்ளி பாடினா போயிடுது. ஸோ திஸ் formation is very, very important. Understanding of each Sangati, Sangati A, Sangati B, Sangati C. Take a magnum opus like Orangasai. And I would like to take familiar songs so that everybody can understand. And I'm not going to take too many, more commonly sung ragams so that I can establish certain points through that. And another disclaimer I want to say is, whatever I'm saying is, or whatever I'm sharing with you, my thoughts, it all comes from my own understanding of this form, which I'm really passionate about. And I've been engaging with this wonderful art form for more than 40 years as a student, as a practitioner. But it is not for me to say that இப்படி தான் இருக்கு, இந்த மாதிரி தான் பாடணும். That is not the intent. I just want to share my thoughts on what I believe are certain concepts which I want to share with you. And I hope to learn also through this, and I hope you can take whatever you can from this. But not to impose any style, any particular style or any particular way of singing. So, taking a song like Orangashai. Kambojila. Again, it has a lot of sangatis in the Pallavi. So that following the discipline of singing, first sangati, second sangati, third sangati. Oh, Ranga Shai. Oh, Ranga Shai. இந்த சங்கதி, இட்ஸ் அ வெரி வெரி ட்ரிக்கி சங்கதி. அது எப்படி உட்காருதுன்னு யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓ அது வந்து ஓ அது கலரே மாறிடுறது. அதோட இன்டென்ட்டே போயிடுறது. இட்ஸ் நாட் த இன்டென்ட். அண்ட் ஓ ஸோ எவ்வளோ விஷயம் இருக்கு பாருங்க. அந்த ஹவு வி கிவ் த எம்ஃபசிஸ். அது ஓ ரங்கஷாயி பீலி சீதே ஓ யனூசு ர பீலி சீதே ஓ யனூசு ர த ஓ ரங்கஷாயி பீலி சீதே ஓ யனூசு ர த ஓ ரங்க
Pili chite o yenutsu ra o rangasha pili chite o yenutsu ra So, கீழேந்து ஆரம்பிச்சு அந்த ஓ என்ன சொல்ல யூ ஹாவ் த பில்டப் ஆஃப் அப்படி so you almost cover the whole expanse of the ragam from the kirsa to the male ga oh gamagari sani dari sani da so adu vara varudhu. So this whole, so what does it tell you when you learn this song? First of all, you have to stick to the padantaram. I'll start with that basic thing. That doesn't mean that everybody should have the same padantaram, just to confirm that. Everybody, there are a lot of padantarams, but usually actually in a song like Orangasai, you see across the board, everybody sings the same thing almost. But coming back to the padantaram, whoever you're learning from, your unga guru ta kattunena, and the padantaram enna solli kudukralo, ada apdiye grahichinde paada paakano. That discipline is very important, especially in the beginning illa, for a long time I would say. Eppume. So that padantaram is very, very important. Learning a padantaram, sticking to the padantaram, trying to sing exactly as much as possible like the padantaram of what you've been taught is very, very important. Another thing I would say, இப்போ இவ்வளோ சங்கதி பாடினோம் இல்லையா, நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சங்கதி சேர்த்துக்கிறேன். நோ, தேவையே இல்லை. எஸ்பெஷலி அகெயின் ஓரளவுக்கு கொஞ்ச நாள் கற்றுக்கிறது வர இட் இஸ் பெட்டர். நோ, இட் இஸ் நாட் ஐம் நாட் சேயிங் இட் இன் I'm not saying it to belittle anybody's ability or anything. See, I can sing a beautiful sangri if I want. So shaga rangadarudu jugu uchi isharangadarudu ஜூச்சி கைலாச அவ்வளோதான் இருக்குது சங்கதி. இதில் அப்படிலாம் பாடலாம். I mean, whatever, how much ever your voice can move, but that is not at all advisable and not necessary. But why? Why am I saying that? Because there is a flow of the ragam which is happening in the whole song, right? You start from the Orangasai, Pallavi, Anupallavi porom, apra Charanam is another beautiful structure. I'll come to that. So when you have this, each line giving you so much of information about the ragam already, which especially when you are learning in the beginning stages, I mean even for a long time, because you've still not understood the ragam completely in its whole picture, it is not advisable to try to embellish or add things, because you are changing the form of the song, of the ragam, sorry. You're changing the formation. So the form doesn't get established in your mind. The minute you start trying to change things, and then the mind is very, and you know how it works. It'll change, you'll change once, then you'll change something else next time. Apra vera do maathuvom. So it's total chaos at the end of it. So then finally you don't have an image of Kamboji at all.
So it is very important that I have to understand my Kamboji before I start trying to do these things, and it's not advisable to do it for a long time at least. So it is very important that adukku dhaan நம்ம மனோதர்மம் எல்லாம் வருதே அப்புறமா. So it is always important that a musician sticks to the padantram of what they learn, and especially compositions like these, which are already beautiful creations of, this is like the Trinity's composition, and with great composers have already composed, and you are also respecting their creation by doing it. But I'm not saying that it's been static for so many years. I'm not getting into all the history of all that. That's a different discussion altogether. But these are all just tips that I'm giving for students, that how it is important that you stick to the padantram, you respect the padantram, and understand the sangatis, understand the progression of sangatis, and that's how you slowly start getting an understanding of the ragam. So in the Orangasai, just to finish the Orangasai, if you look at the charanam, I want to make a point there also. The first line is very, very common because ellarum adala Neraval Swaram paadi ellarkum adke paad aarambichale everybody, that familiarity is there. Ana adukapram there is a whole 6 lines in the charanam. How does it go? Bhuloka vaikuntham itiyani bhuloka vaikuntham itiyani bhuloka vaikuntham itiyani நீ. இப்போ இந்த நீலோனிலேருந்து ஒரு 6 லைன் இருக்கு. அது எங்கே போகிறதுனே புரியாது. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் அ தீக்ஷிதர் கிருதி ஆக்சுவலி. பட் தெர் இஸ் so much of content in that also. And again, it is very important for a student to understand the movement there in each line. And then there is a climax when it goes to the last melsa, last line. Ni lona ni veyu polgi Shri lolu dai yulde machilta dire tennado me lorva leni janula lone mikula nogili divya rupamu mutyala sarula yura monugana vachiti tyagaraja hrit bhushanu ni ranga shayi I wanted to show the structure of that charanam because it's not like the usual Tyagaraja Kritila vara mari structure illa idu, but it is so beautiful again. And again, நான் ஒரு வாட்டி தான் பாடினேன் ஒரு லைனும். ஆக்சுவலி 2 வாட்டி பாடிட்டு அப்புறம் தான் முடிக்கணும்.
அதே மாதிரி கடைசியில் பாடிச்சு ஃபுல்லாக பல்லவி பாடி முடிச்சுட்டு முடிக்கணும் கீர்த்தனத்தை. ஸோ this is how I was talking about earlier. A musician kind of organizes his or her Kalpita Sangeetam. So learning songs, அப்படின்னு சொல்கிறோம், learning kirtanam, learning varnam, it's not so simple as just learning. All these processes have to happen when you're learning. ஒரு varnam கற்றுக்கிறச்ச, ஒரு kirtanam கற்றுக்கிறச்ச, all this has to be taken into account. And one more thing I'll say here, it's not as though it's like என்ன சொல்கிறது, some linear process. இந்த வர்ணம் கற்றுனோம், இதெல்லாம் பண்ணிட்டோம், நெக்ஸ்ட் கீர்த்தனம் இதெல்லாம் பண்ணிட்டேன், இப்போ நெக்ஸ்ட் மனோதரம், அப்படி நடக்காது. இட் இஸ் ஆர்ட், ரைட்? It is constantly evolving. You're constantly thinking. You're constantly learning new things. So this process is like a going back and forth. You learn 2-3 kirtanams in one ragam. You start singing Manodharmam oralavukku. Then you again come back to that ragam, learn some other kriti, which has a totally different perspective, for example. And then you revisit the ragam again. So this whole process which is happening continuously. There is no finishing, and I mudichitte, next I go to this, then next I go to Manodharma. Appadi illa adu. So I just want to reiterate that point also. So finally now we are coming to Manodharmam. All this while I was talking about Kalpita Sangeetam, which is also very, very important. Unless you understand this Kalpita Sangeetam, you will not be able to explore Manodharmam. I want to make that point again. ஒரு ராகம்னு எடுத்துட்டனா, எஸ், ஸ்கேல் இஸ் அ ரெஃபரன்ஸ் ஃபார் அ ராகம். ஒரு ஸ்கேல் கொடுத்துட்டு மனோதர்மம் பாடுனா பாட முடியாது, பாடக்கூடாது. பாடலாம் மேபி, ஐ மீன் இஃப் யூ ஹாவ் அ கெப்பாசிட்டி, அஃப்கோர்ஸ் அந்த ஸ்வரத்தை வச்சுன்னு பாடலாம். பட் அது ஓரளவுக்கு தான் பாட முடியும், அதுக்கு மேலே முடியாது. ஸோ அன்லெஸ் யூ நோ or minimum composition in a ragam, you cannot explore the Manodharma part of the music. So now I'm coming to organizing of the Manodharmam. Today I will talk only with respect to, as all of you know, Manodharmam means it is usually alapana, neraval, kalpanaswaram and tanam. These are the main different kinds of improvisation that we do in our music. I will talk only with respect to alapana today. So raga alapana. So இவ்வளோ கிருத்தியெல்லாம் கற்றுண்டு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் வந்தாச்சு நம்மளுக்கு. ஸோ there are different ragams, right? I was talking about the number of ragams which are there in our music is innumerable. And I will take 3 different approaches to ragams because each is looked at in a different way. So for example, a ragam like Todi. Todi is an expansive ragam. It's got huge scope. So how do you approach a ragam like Todi? How do you sing an alapana in Todi? Another point I would like to make here is, when you say Todi, a ragam like Todi, we usually say the big 5. Todi, Kalyani, Shankarabharanam, Kamboji and Bhairavi. So they are all huge ragams. They have a lot of compositions in them. I mean, by default, it's beautiful to see that, they are all expansive ragams because they also have so many compositions in them. And each composition gives you different informations about this ragam. So that itself shows that there's so much that you can explore in all these ragams. But idhila kuda ellame ore madri approach panna mudiyadhu. I'm not going to go into all the ragams, but just to say that Todi, Kalyani, Shankarabharanam, Kamboji, Bhairavi ore madri approach panna mudiyadhu. Todi and Kalyani, this is my opinion of course, you can approach in a phrase-based way, but you can also approach linearly. There is scope for that. But in a Shankarabharanam and a Bhairavi and a Kamboji, not so much. Not at all maybe. So you have to sing it more like a phrase-based ragam. And we will come to that. So let me start with Todi.
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ராகம் எடுத்துக்கிறச்ச usually you can explore every swaram in the ragam and it gives you scope for that. And usually you start with கீழேருந்து ஆரம்பிப்போம். Sa ta na na ta ra na 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 ta da na na ra na 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 ra 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 na na na. So if you observe, I have started in sa and I have not gone above ga. ஸோ அந்த கா ரீ சா அந்த ரேஞ்சிலேயே பாடின்னு இருக்கணும். நம்ம பாடின்னு இருக்கேன். You should try to sing in that range. Then slowly, step by step, go to the next swaram. Also, the pace is also slow. We don't start fast. எடுத்தோன்னே அப்படி ஆரம்பிக்க மாட்டோம். போக போக கொஞ்சம் you will see the pace increasing. ஸோ கார்வை கொடுக்கணும் of course. And இங்கே there is a scope of exploring below the sa also. So அந்த ரேஞ்சும் பண்ணலாம். ஸோ அங்கே லாஜிக் ஆஃப் ஐடியாஸ். ஸோ நான் போக சொல்கிறேன். இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு சிங் அண்ட் டாக். ஸோ காலேருந்து இப்போ முல்லை மாலை போ ஸோ இப்போ தான் நான் முல்லை தொட்டுன்னு பண்ணேன். ஸோ இந்த மாலை பாடுறச்சு கூட அண்ட் எஸ்பெஷலி இந்த ராகம் லைக் தோடி வர்ஜமாக கூட பாடலாம். ஸோ அதில் ஒரு லாஜிக் இருக்கணும். ஸோ ஒரு ஐடியா எடுக்கிறச்ச ஸோ நான் தொட்டுண்டே பாடினால ஒரு ஃபினிஷ் வருது when you sing it like that. And even if I went to pa, I finished that idea. So when you start an idea, expand on that idea, there should be some finishing there. You can't just drop it like that. நடுவில் அப்படியே விட்டுட்டு வேற எங்கோ பாட முடியாது. ஸோ சொன்னா எங்கேயோ போயிடுது. அந்த ஏரியாவில் தானே இருந்தோம் நம்ம. சொன்னா எங்கே பாதா போயிடுது. ஸோ sometimes that confusion happens because you get carried away and வேற எங்கேயோ போகிறோம். ஸோ this whole logical step by step building of, especially again I am saying avava in their capacity and in their understanding of music வச்சுட்டு
how you do it is there. So it is not that you have to sing Briga or you don't have to sing speed, or that's not the point here. I'm talking about ideas. That's what is important, right? Then you go to Pa. நான் இன்னும் பார்க்க போகல, கால தான் இருக்கேன். தரி அப்படின்னு ஸோ நம்ம பா தொட்டு காட்டணும் இல்லையா, அதனால தென் யூ கோ டு பா. அப்போ இங்கே இன்னொரு விஷயம். So there are so this ragam, the concept of ragam is so beautiful. Just to divert a little, sorry, but the ragam exists when I sing Todi. The Todi is here in this room. All of us are inside that Todi, right? And the listeners, the musician, we are all already, my minds are already filled with Todi. So what happens is, and again, the beauty of so many years of that oral tradition of that ragam being handed over again and again. Already the listeners are already hearing the finishing. Yeah, that is the beauty of that. So it's a collective identity which happens. So why I said this is, there is nothing wrong in singing familiar phrases. Again, I mean, I don't know if what the usual, especially when you're young and you want to try all different things and you want to be different and all that. So, oh my God, திருப்பி அதே பாடின்னு இருக்கோம்ல, அதே ஃப்ரேஸா தோடினா அது பார்த்தாலும் அதான் இல்லை, தப்பே இல்லை. It is important that you sing those established phrases in all ragams. All ragams have such established phrases in them. And nothing wrong, don't belittle their value. Because especially when you're in the process of understanding a ragam also, it gives you grounding. It establishes that ragam for you. It establishes that formation. அப்புறம் அதுலேருந்து உன்னோட ஐடியா கொண்டு வாங்க. இன்னைக்கு இப்படி வந்தது, வேற மாதிரி வரும். See, it keeps changing also, right? That necessarily need not lead to what I sang now, but yeah. So இந்த மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி பாடிட்டே போகலாம். தென் ஸ்பீடு, அது முன்னாடி கார்வை இன்னொரு விஷயம், ஸ்பீட் பாடுறச்ச சடனாக ஸ்லோவாக பண்ணக்கூடாது, அதோட வேல்யூவே போயிடும். அப்புறம் அந்த ஸ்பீட் நம்ம ஆரம்பிக்கிறச்ச கடைசி வரை அதே ஸ்பீடில் பாடணும், அந்த ஃப்ரேஸ் முடிக்கிறச்ச அதே ஸ்பீடில் முடிக்கணும். ஸோ that flow itself goes off, breaks ஆகிடுது, அப்படியே பிரேக் ஆகிடுது. நம்ம எவ்வளோ முடியுமோ அந்த ஸ்பீடில் பாடி முடிக்கணும். அந்த மாதிரி
So speed பாடி முடிச்சப்பறம் there's again a relief. Then you go to the next. So இந்த மாதிரி மொள்ள மொள்ள பில்டப் பண்ணி தெய்வத்துக்கு வந்திருக்கோம். So when you come to the Daivatham, I'm not going to go full expanse of the ragam. இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணே வரலாம். When you go to the Nishadam side, ஸோ அங்கே வந்து அந்த what is that பஞ்சம வர்ஜமாக நிறைய பாடலாம். அதில் வந்து லாஜிக் திருப்பி இருக்கணும். ஏதோ பாடணும்னு பாடக்கூடாது கண்ட்ரைவ்டா. Organica, that should go there. இங்கே இன்னொரு விஷயம் I want to say, but in ragams like Todi, it's not so அவ்வளோ உச்சிதமாக தெரியாது. But usually we try to sing the ragam development like the song that you're going to sing after that. ஸோ அந்த ஒரு பாட்டு என்ன பாடுறோமோ அதுக்கப்புறம் அதோட ஜென்ரலி ஆல்மோஸ்ட் நாட் ஃபுல்லி அதே மாதிரி பாடணும்னு சொல்ல, பட் அந்த மோடில் ஒரு ராகா ஆலாபனா பாடினா அதுக்கு ஒரு இட்ஸ் காட் இட்ஸ் ஓன் பியூட்டி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் துள்ளி விளையாடி வந்திருக்கு இல்லையா, தோகை மயில் மேலே வள்ளியுடல் பெய்வலை தெய்வானை இருப்பாலே, அந்த ஒரு ஃப்ளேவரில் பாடி ஐ ட்ரை டு சிங் தட். அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் டு ஷோ தட் அது ஒரு ஃப்ளேவர் ஜஸ்ட் டு ஷோ how you can develop around that varjam nidamagari, just to relate to the varnathla varudhu. So when you sing in the varnam, full chittaswaram is full charanamla swaram varlame in yaranape is sari sa ni da ni sa ni re ni da da ma ga ma pa da ni sa ni da ni sa ni re sa da ni da ga re re ma ga re sa ni alla sa ni da ni ni da ma da ni da ri sa ni da ma ga ma da ni ri ni da ma ga ri ni da ma ga ri sa ni sa ri ga ma da ni sa ri ga ri ni da ni ri ni da ma da ni sa ni da ma ga ma da sa ri ga ni da ni sa ma da ni ga ma da sa ri ga ma ga ri ni da ma ga ri ni sa ri ga ma da. எவ்வளோ packed with ideas in that full அந்த நீரிகமா தனீரிக அந்த யூசேஜ். அது வந்து இப்போ நான் மேல் காலத்தில் பாடினேன், கீழ்காலத்தில் பாடணும், அதை நான் சொல்ல விட்டுட்டேன். வர்ணத்தில் வந்து சரணம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தனி மாட்ட இல்லை சரி சனி தனி சா அந்த மாதிரி ஸ்பீட்லையும் பாடி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், ரொம்ப முக்கியம். அப்போ தான் அந்த நீரி நீ த மகரி நீ அந்த ஹவு டு சிங் தட் அந்த லாஸ்ட்டில் வருதே என்னது லாஸ்ட் சா நீதா 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 ஸோ அந்த கரி நீதா வருது இல்லையா, அந்த ஹவு டு சிங் தட் அந்த ஸ்லோவில் பாடினா அந்த எக்ஸாக்ட்லி ஹவு யூ சிங் தட் ஸ்வரம் gives you clarity of how to use that prayogam. So I just wanted to show that part. So இப்போ வந்து ராகத் coming back to the ragam அந்த நான் ஸோ இப்போ மல்ல நீ பாடிட்டு சாக்கு வந்திருக்கேன். So one more thing, ragam developmentல the main development happens in this middle octave. எல்லா ராகத்துலையுமே
கீழ் பிலோ சா எவ்வளோ பாட முடியுமோ பாடலாம். பட் மெயின்லி அந்த பா ரீஜியன் த நீ சாக்குள்ளே தான் நிறைய யூ கேன் எக்ஸ்பேண்ட், எக்ஸ்ப்ளோர் அண்ட் டெவலப் தேர். ஸோ அந்த நிஷாதம் இப்போ பாடிட்டு இருக்கச்சா யூ கேன் ட்ரை டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அப்ரோச்சஸ் அகேன். ஸோ ஐ ஷோட் ஒன் அப்ரோச் நவ். தன தன ந ததர ததரி ஸோ அந்த நீல நிற்கிறேன் இப்போ. ஸோ அது அந்த ஐடியா டெவலப் பண்ணலாம். ததல் நல் நல் நம் ததரி ததல் நல் தத்னல் நரநல் If you noticed, I have also been singing a little faster, right? The minute I started going from knee, கொஞ்சம் வேகமாக பாடிட்டு இருக்கேன். The speed of the pace of the ragam has become little faster than how I started off. And then so every swaramla நம்ம நின்னு பாடலாம். So da ni sa ri ga எவ்வளோ நம்ம வாய்ஸ் எவ்வளோ எட்டுமோ தத ந ந ர ந ந ந த ந ஆ ஒன் மோர் திங், சாக்கு மேலே போச்சு உடனே ஸ்பீட் பாட ஆரம்பிக்க வேண்டாம். அந்த டெண்டன்சி இஸ் டு சிங் தட் அஃப்கோர்ஸ், எஸ்பெஷலி எங்கள் ஸ்கூல்லலாம் நாங்கள் உடனே பாடிடுவோம் ஸ்கூல் ஸ்பீடு. பட் ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் மோர் phrases there, which is again a challenge. You usually don't try singing so much phrases, and it's not so difficult. We think that there is a pressure the minute we go up to ga, no, you have to somehow or a climax building pressure vandrudanga. So அதை நினச்சினே நம்ம அந்த கிளைமேக்ஸ்னு ஸோ அதை வந்து கொஞ்சம் விட்டுடலாமே அந்த கிளைமேக்ஸை. அப்போ then we'll be able to get more phrases there. ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் தேர். தென் அந்த இருக்கவே இருக்கு அகெயின் அங்கே வந்து ஸ்மால் ஃப்ரேஸில் ஆரம்பிச்சு பிகர் ஃப்ரேஸ் அங்கே வந்து பிரெத் கண்ட்ரோல் எவ்வளோ மூச்சு எடுத்துன்னு பாட முடியுமோ அவ்வளோதான் பாடணும். நிறைய பிரெத் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் நிறைய பாடிட்டு then it doesn't land properly. So again breath control is very important when you sing speed. When you sing briga இல்லாட்டா அந்த ஸ்தானத்தில் விழாது. ஸோ அந்த அது பாடிச்சு அது ஃபுல்லாக அந்த மூச்சு எடுத்துன்னு பாடணும், இல்லாட்டா அந்த ஸ்தானத்தில் நிற்காது. ததரி
படிப்படியாக கீழே இறங்கி வந்து சில பேர் வந்து கீழே வந்து அங்கேயும் நிறைய பாடுவா. பட் தட்ஸ் ஈச் பர்சன்ஸ் விஷ். அதர்வைஸ் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஃபினிஷ் ஆஃப் ஒரு லாஜிக்கலாக கீழே பாடிட்டு தேங்க்யூ. ஸோ இது ஒரு திஸ் இஸ் அ ஸ்டெப் by step development of the lagam with logic. There has to be logical flow of ideas. Ideas when you start have to be completed. Then one more thing, I'm just theorizing it. I sang it, but when you finish an idea, you must move into the next idea organically. The movement should be there. It doesn't have to be exactly that swaram also, but எப்படியாவது கனெக்ட் பண்ணி அது திருப்பியும் அந்த ஸ்வரத்துக்கு வரணும். So this is the broad flow of a ragam like Todi. One more important thing, இந்த ராகம் மாத்திரம் இல்லை, எல்லா ராகத்துக்குமே something called kala pramanam or pace of a ragam. So அது வந்து it varies from person to person, individual to individual. We have to decide what our pace is when we sing a ragam. So இப்போ நான் இந்த மாதிரி ஒரு பேஸில் பாடுறேன்னா X will not sing the same pace as me, Y will not sing the same pace as me. அப்படின்னு என்னோட this is that pace na, this also sets the pace for the whole ragam. So when I sing when I say pace, again it's not like talam. I'm not putting talam, right? The ragam doesn't have a talam. But that's what is very fascinating about ragam also. That's why I chose ragam, I think, because I think it's the most challenging to crack in the Manodharma aspect. Of course, Naraval is also very difficult, but there is something very abstract about raga alapana because there is no beat to it, like there is no rhythm, there is no specific words attached to it, like a sahityam when you sing a Naraval, or a swaram, kalpana swaram parcha, we are actually enunciating the swaras. Pada pama gama pada அப்படி பாடிட்டு இருக்கோம். ஸோ இதில் வந்து it's very more abstract, more vague, if I can use the word. So it's a free-flowing thing which can be very challenging and which can be very a bit scary how to go about it. So that is why just to connect with what I spoke earlier, all these compositions, how you sing them, how you learn them, make a huge difference. And coming back to what I was saying, the pace. So when a student or anybody sings a ragam, you have to set the pace. You have to. That happens. I mean, it may not happen in the beginning. You may struggle with it for a bit, but slowly you have to understand how you have to set that pace for your ragam, because only then you have clarity in what you're singing. So when you sing a phrase, and then when you sing a speed phrase, அந்த ஸ்பீடில் பாடினா அந்த ஃப்ரேஸ் விழணும் கரெக்டாக. அது அந்த ஸ்பீடில் எடுத்துனா பாட முடியலன்னா then you should not sing in that pace. ஸோ அந்த கிளாரிட்டி இருந்தால் தான் அதோட எஃபெக்ட் வருது, and the formation is clear. So that is one thing. Another thing is how you breathe between phrases. That's also very important. The gap கொடுக்குறோம் இல்லையா,
I'm breathing in between, no? அதுலேயே there is a லயம் there. ஸோ அந்த லயத்தோடு வந்துட்டு இருக்கு. அப்போ தான் அந்த ராகம் உட்காரும், மைண்டில் உட்காரணும்னா அந்த லயம் இருக்கணும். அது அவலயமாக பாடக்கூடாது. I mean, I don't know how to say that, but you can't sing it without that natural breathing, and that is something which you cultivate only by practice. It may not come in the beginning because you don't even know how to sing those phrases first, right? You're struggling with even the tadarina na kuda eppadi sollanum theriyadhu beginning la. That only comes with experience, by listening. The enga tadarina na sollanum, enga tadanna sollanum, enga na sollanum, aa sollanum, all these are things that I know students struggle with. So that also comes only with experience, and this breathing also is very important when you sing a ragam, because only then that ragam gets established and it sits, its forms, the formation is beautiful, and it reaches everybody's mind, and it also helps you expand on it further. So that is Todi. And just to talk about the earlier point I said about Todi and Kalyani, இப்போ நம்ம phrase based-ஆக பாடணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா? So in a ragam like Todi and Kalyani, you can sing in every note. Tadam re na ra 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 na 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 tadana na ra na tadari re re tadana la la ra ra na na na. So நீல நிக்கலாம். ததரனா ததரனா ததரனா. ஸோ எல்லா நோட்லையும் நிற்கலாம் கல்யாணிலையும். அண்ட் ஸ்வரா பேஸ்டாகவும் பாடலாம், லீனியராகவும் பாடலாம். அந்த மாதிரி அந்த ஸ்கோப் இருக்குது. பட் in a ragam like Shankarabharanam, for example, you cannot stand in knee. I mean, you should not stand in knee. People do stand, but you should not stand. So அது வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ if you look at the சாகித்யம் எடுத்துனா, again I'm going on moving back and forth. You look at the Sahityam in a composition in Shankarabharanam, Sarojadala Netri or Swararaga Sudha. Sarojadala Netri Himagiri Putri Nipada Bujamule Sadanam Mina Namma Shubhamima Sapasa. அங்கே தான் நிற்கிறோம் ஃபுல்லாகவே. சரோஜதள நேத்ரி சனிப இமகிரி புத்ரி நீ மபத நீசான போகிறோம். பபத நீ நிற்கவே இல்லை, அந்த காம்பசிஷன்லேயே இருக்குது. மபத நிசப மகன சதனம் மீனா சதனிசா நம்ம சுபமியுமா ஸ்ரீ மீனாட்சௌமா. சார் அகேன் மபதனிசா, அவ்வளோதான். ஸ்வரராக சூதய ரசயூத பக்தி. சா டு சா, ச and then back to சா. சரின்னு ஆரம்பிக்கிறது, திரும்பி பேக் டு சா தான். So this there is no, these are all again pointers. So when we sing a ragam in Shankarabharanam, tadana பாடவே கூடாது. ததரீன ரனோ தரீரின நன தத்தனல் நனரி ரி 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 ரி. So so I was going to say that Shankarabharanam cannot be sung linearly. Phrase தான் பாடணும். Like ததரீ
ri na 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 no da da ra na no ri ri na 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 da ri na na ra ri ri na. This is my opinion, I'm just saying. அதே மாதிரி பைரவி ஆல்சோ அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் காம்போஜி. ஸோ இதெல்லாம் ஃப்ரேஸ் பேஸ்டாக பாடுறது தான் உச்சிதம் ஐ ஃபீல் இந்த மூணு ராகத்தில். பட் அகேன் there's lot of scope in singing. So let us come to another kind of a ragam. தோடி மாதிரி ஒரு ராகம் எடுத்துனாச்சு. இப்போ I'll take so talking about phrase based ragams, of course there are so many ragams like that. Begada, Edugala Kamboji, Kedargola. So Kannada, Shruti. So take a ragam like Begada, because Begada also is a very interesting ragam. It has got a lot of flair, I think, as a ragam. So how can we approach a Begada? We cannot approach a Begada like how we approach a Todi. ஸோ தோடியில் அப்படி மொல்ல சாலேருந்து ஆரம்பித்த மொல்ல அப்படி படிப்படியாக போக முடியாது பேகடாவில். அண்ட் இன்னொரு பாயிண்ட் என்னன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரேஸ்லேயே யூ ஹவ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் த ராகம். அண்ட் அகெயின் a ragam like Begada is a phrase based ragam, so you have to sing it in phrases. Shankari nive vani ninu saltamu gori vachiti. அந்த காம்போசிஷன் அந்த ஒரு மோடு வச்சுன்னு பாடினானா So there is no one phrase that you have to start with. You can start in any way. இந்த மாதிரி ராகங்களை எப்படி வேணால் ஆரம்பிக்கலாம். யூஸ்வலி தோடிலாம் யூஸ்வலி ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ் ஃப்ரேஸ் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட், ரைட்? இங்கே வந்து நாட் நெசசரி. அப்படி ஆரம்பிக்கலாம். ஆனால் நம்ம ஆரம்பிக்கிறச்ச we have to be clear. கன்விக்ஷனோட ஆரம்பித்தாதான் அந்த பேகடா ஸ்டெபிளைசராக கேட்கும். You have to have that ஸ்டெபிலிட்டி வரணும் ராகத்தில். ஃபஸ்ட் ஃப்ரேஸில் பாடுறச்ச அப்புறம் வந்துடும். பட் அந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ரேஸில் வேகா பாடக்கூடாது. So I started one idea there and I went off to another idea, if you notice there. And I didn't say Nidapa. Magarisa Nidapa. So adhe logic da. So how you go from one phrase to another organically, but it is all phrases, if you noticed. ஒரு phrase லேருந்து இன்னொரு phrase.
ததல் ததல் நரரி. ஸோ இங்கே வந்து there are important swarams that you have to stand on. ஸோ இந்த மாதிரி ராகங்களில் கா சா பா இன் பேகடா, ஐம் டாக்கிங் அபவுட் பேகடா, அது மாதிரி ஒரு ராகத்துக்கு they have the important swarams in which you have to, that's where you land. So instead of singing in every swaram, you land on these swarams. Tada ri 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 na na tada ra 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 na ta ri 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 na 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 ri 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 ta ta ri ta ri 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 ta ri 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 ta na ta ri na na ri 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 ta ra ta na 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 ri 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 ri. அதே வேற மாதிரி பண்ணேன். na na ri na 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 ri 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 na ri ri ri. ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ரேஸாக எப்படி வேணால் டெவலப் பண்ணலாம். இங்கே வந்து one point I want to make is how, especially kirtanams இந்த மாதிரி ராகங்களில், how the kirtanams bring a beautiful flavor for the ragam. So இது ஒரு சங்கரி நீவே அந்த ஒரு மோடில் பாடலாம்னா, you have a song like Nadopasana or a padam like யாருக்காகிலும் பயமா, which has got a totally different ideas which come into that song. யாருக்காகிலும் பயமா சும்மா சொல்லட்டும், அந்த பாமா கரிசாவே வேற மாதிரி இருக்கு. தன அப்படி யூஸ்வலி பாடுவோம். தன த த ஸோ இந்த பிடி அந்த இதில் வரும். ராஜாங்கமாகினேன் வாரடி. ஸோ அந்த 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 பிரயோகம் வந்து ராகத்தில் பாடிச்சா ஏதோ கண்ட்ரைவ்டாக அந்த அங்கே ஒட்டுற மாதிரி பாடக்கூடாது. சம்மந்தமே இல்லாமல் முன்னாடிக்கும் பின்னாடிக்கும் அந்த ஒரு ஃப்ளோவில் வரணும். ஸோ அது தென் யூ எஸ்டாப்ளிஷ் தட் அந்த மாதிரி ஒரு த ரீ 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 தத ரீ 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 ததரரீரீ ரீ ரீ ரீ
வேற எங்கேயோ போகிற மாதிரி இருந்தது. பட் யூ ஹவ் டு கம் பேக் டு வேர். ஸோ சங்கராபரணம் சங்கதியெல்லாம் வரும். பட் அந்த பேகடாவோட அந்த மேக்ரோ பிக்சர் இருந்ததுன்னா தப்பே இல்லை. யூ ஹாவ் டு ஹாவ் தட் மேக்ரோ பிக்சர் ஆஃப் பேகடா இன் இட். ஈவன் தட் நாதோ பாசனில் தரி ரீ 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 தீ ரீ ரீ ந ரீ 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 த ரீ ந ரீ 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 ந தத ரீ 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 ந தத ரீ 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 தத ரீ 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 தரி ரீ ந தத ந ந ரீ 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 ந ரீ 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 ந ரீ 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 ந த ந நோ. ஸோ அப்படியே பாடணும் சொல்ல. பட் யூனோ இட் அதர் சங்கீத் ஆல்சோ கம் இன். பட் ஹவு யூ யூஸ் தீஸ் ஃப்ரேசஸ். ஸோ ஜஸ்ட் அன் ஐடியா ஆஃப் தட். ஸோ திஸ் வாஸ் அன் ஐடியா ஆஃப் ஹவு யூ சிங் a phrase based ragam, and அந்த phrase based ragamலயே how you get different ideas from different compositions. இப்போ ஆனந்த பைரவியெல்லாம் எடுத்தேன்னா there are so many தீக்ஷிதர் கிருத்திஸ் இருக்கு, ஷியாமா சாஸ்திரியோட கிருத்தி இருக்கு, தியாகராஜா கிருத்தி இருக்கு. ஸோ எவ்ரிதிங் and the perceptions keep changing in our minds. So this is an example of a phrase based ragam. Now I think I will just touch upon just one more ragam, which is a small ragam, as they say, and I'll finish with that. So what happens, so I kept saying, no, we have the compositions to as reference points, there are nuggets of information, but what happens if you don't have many compositions, or if you have just one composition, then what do you do? So just try, but right, you still try because you want to try and you love singing, so you want to sing and you try. So say take a ragam like Jayanta Sena. I mean, I love that ragam, so I'm taking that. So Vinata Sutava is the famous song which everybody knows in that. So ado enak therinja adu oru song dhaan irukku. I mean, famous song. Vinata Sutava hana Shri Ramana Vinata Sutava hana Shri Ramana Manasa Ragase Vinchata Rama Vinata Sutava hana Shri. அந்த பாட்டு பார்த்தானா இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ததன ததர ததரி ததரி ரீ நன நன அப்படிதான் அந்த மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒரு மாதிரி பிரேக்காக வருது. ஸோ அதை வச்சுட்டு பாட பார்க்கணும். ஸோ again, this is the reference that we have. The composition is the reference we have, and of course we take from that and try to sing with that as a base, and then konjam add on, see what ideas you can add on to that. Aduk mela nee evlo idea kondu vara mudiyumo, try to sing, but use this as the base. So you have to establish the ragam first. Re
na ri 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 na 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 ra na ஸோ அந்த மா மத்த பேதமனே அந்த மா கா காட்டுண்டே வரணும். ஸோ யூ ஹவ் டு கம் பேக் டு த ஃபெமிலியர் ஸ்பேஸ். ரொம்ப வாண்டர் பண்ணினாலும் எப்படியோ இறங்கியோ போயிடும். ஸோ ததல் நல் நல் நரி ரி ரி ததரி ரி 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 அந்த ஃப்ரேஸ் இருக்கே வினத சுத்தவ கன ஸ்ரீ ரமண மனசரகசே விஞ்சதரம வினத பனிததாபமகச. ஸோ அதை வச்சு பில்டப் பண்ணலாம். ததரி ரி 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 ர ததல் நல் நல் நர நரி ர ரி ரி ர ததரி ரி ரி ததரி ரி 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 ர ததரி ரி 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 ர ர ந ர ரி 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 ததரி ரி 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 ததல் நல் நல் ததரி ததரி ரி ரி ந ரி ரி ததரி ந தரி தி ரி 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 ததரி ரி 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 ஓ ரி நோ ரி 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 ர ரி 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 ந ந அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன ராகங்கள் ஜஸ்ட் அதான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் லைக் கிரணாவலி ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஜஸ்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் தட் அதில் வந்து ஒரு ஆப்வியஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்குது. சா பா அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. சா பா மகரி சரி கமா பத நீ சா பா. ஸோ அதை வச்சு எப்படி பாடுவாராங்க. ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் I mean, other swarams are from Kiravani and all that, but let's not think about Kiravani. Let's think about Sapa Magarisa. So that is, you have to establish that Sapa. That's very important. Na 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 na. So if you noticed, I am singing the ragam itself in a faster pace. ஏன்னா சப்ப மகரிசா அப்படி பாடணும்னா ஃபாஸ்ட்டாக தான் பாட முடியும். சப்ப சப்ப அந்த அந்த நிஷான்னு கேட்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த கிறிஸ்பாக பாடினாதான் அந்த ராகம் கெட்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ். அண்ட் அப்போ தான் கிரணாவலி ஆல்சோ இஸ் gets established. Because if you look at the song itself, yeti yochanalu jese vura yeti, so it's a madhyama kala song. So and the ragamu tadari ri re re na 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 re na na ri na
அந்த மாதிரி just examples to show you how you can explore these ragams. So I think I just want to conclude. So I just wanted to show you all, give you an idea how what do I say? I give you an idea of how it is so important to organize your thoughts when you approach Manodharmam. So when you so the other thing is, when you say Manodharmam, I want to reiterate very importantly here that it is not something very vague. Oh, Manodharmam, abdi aha, abdi ragam padidra, abdi spontaneous vandirudhu illa. There's nothing spontaneous about it. There is a lot of thought process which goes behind it. There's a lot of organization which happens. And this is very important for any music student or anybody who is seriously engaging with music to understand that. With Carnatic music, when I say I'm talking about Carnatic music, to understand that there is a whole lot of organization that has to happen, starting from singing in Shruti, understanding how to tune your tambura, then singing your Akara Sadhangam of Sarali Varishigal and all that. I didn't talk about that because it gives you breath control. Singing your varnams, discipline of singing varnams, discipline of singing kirtanams. I went through all those points. And then how you organize your thought process when you sing a ragam. Only then, and this is again an evolving process. And I just want to say that one has to understand that how it is so important to have structure, rigor, repetition. All this is very important if you want to explore Manodharmam. So only when you have that discipline of, having a disciplined way of approaching the Kalpita Sangeetam, the compositions, how you practice, have a method in your practice, and keep thinking about what you're doing. It is very important that you think, because you're not going to crack everything immediately. Like, for example, today also when I told you these things, it's not as though I've given you solutions for how to sing. There's not like some problem solution which can be printed in the paper and said, "In the mari follow panna." Doesn't work like that. Art doesn't work like that. So art is a continuous process of thinking, trying out, practicing, but the rigor is very important, structure is very important, form is very important. Only then you can explore the raga deeper, and then the magic happens. So I will finish today with this, and I hope there was something useful that all of you could get from this, all the thoughts that I shared today. Thank you so much, and thank you for coming. Questions, sir? That was a fantastic lec dem. Please give a big hand. Any questions from students? Hi, Akka. It was a very beautiful lec dem. Thank you so much. நீங்கள் வந்து காம்போசிஷன்ஸோட ரோல் பேசினேன் about how they can be a source of phrases.
But for young students, when they start singing Manodharma usually, especially for the bigger ragams, expansive ragams, do you also think an influence is listening to other ragams, and how conscious are we of that when we listen to other people's ragams, senior musicians' ragams? We imbibe that and sing. So adoda, like, do you see that also as being an influence on how we organize our singing? Actually, I said a point earlier, right, about the Padantaram. So I believe, at least I believe, in my opinion, that in the beginning, when you start learning and when you're just starting to understand the ragam, it is better that you don't listen to too many other especially in today's world of YouTube and all kinds of things put on YouTube and all kinds of versions of you. If you say Nanupalimpa, you get like some 100 versions of Nanupalimpa, right? Or Orangasai, you have so many versions. So in the beginning stage, I'm talking about beginning as a student. Yeah, mommy, correct. So அது வந்து நம்ம பாடாந்தரம் ஃபஸ்ட்டு அது கிரகிச்சுக்கணும். So it is very important that you understand that and start. And by the way, the Manodharmam happens, like I said, it's an evolving process. So I'm not saying you should not listen to anybody else. But in the beginning, until you understand what the ragam is, you learn with your guru, you learn the compositions, and you start exploring. And then slowly, once you have to get clarity of what you're singing, right? Then you start listening to. But by the way, there is also an amount of imitation which happens in the beginning. You do imitate. Nothing wrong in imitating. But the problem is you should not get stuck with imitation. And then there's confusion when you start imitating 5 people, right? So that's the confusion. So that should not happen. So these are all, like, how do I say, I can't put timelines on it. It also depends on the person, depends on your maturity, how much you take from that, right? So it's also and again, there is somebody, I mean, hopefully the person is going to a guru. So the guru also guides you. In today's world, I don't know, everybody's gurus are on the computer only, I think. Skype, I mean, the YouTube are the gurus. But ஒரு குருட்ட போனால் அவள் சொல்லுவா எப்படி பாடணும், அதுக்கப்புறம் you start listening. அவளே சொல்லுவா இவாளை கேளுங்கன்னு, right? That's what I think. So any other questions? எனக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. சாரி. இப்போ நீ வந்து யூ டோல்ட் அபவுட் தோடி, தென் சங்கராபரணம், தென் பேகடா, தென் யூ வென்ட் டு ஜெயந்தசேனா, அண்ட் யூ வென்ட் டு கிரணாவளி. இப்போ எனக்கு இந்த லதாங்கி, கீரவாணி, தர்மவதி, ஷண்முகப்பிரியா, இந்த மாச்சஸ்பதி, இந்த மாதிரி ராங்கள் வந்து பாடும்போது வேறு மாதிரி அப்படியே அப்ரோச் பண்ணுமா? அது எப்படி? So you're talking about scalar ragams. Scales. No, correct. Yeah. That's a difference. So you're talking about scalar ragams. Yeah, I didn't mention that. I know that I didn't mention that. But அதில் சொல்கிறதுக்கு பெருசாக ஒன்றும் இல்லை. First of all, பாடவே வேண்டாங்கிறியா? அது சொல்லலை. No, because there is something which, I think, not to belittle scalar ragams at all. But having said that, there's a but after that. Because scalar ragams, the scope is only linear mainly. You sing with swarams. Not linear, sorry. What I mean is, ஸ்வரத்தை வச்சு தான் பாடுறோம் நிறைய ஸ்கேலார் ராகம்ஸ். ஸ்வரத்தை வச்சு தான் பாடுறோம். அது அப்படி ஃப்ரேசஸ்னு ஒன்றும் இல்லைங்க. ஸோ அண்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஸ்கில் ஆஃப் த பர்சன், ஒன் வாய்ஸ் எவ்வளோ போகும், என்ன அந்த ஸ்வரஞானம் இருந்ததுன்னா அது. அண்ட் அப்ரோச் ஆல்சோ சேம், லைக் லீனியர் அப்ரோச் தான். யூ கேன் ஸ்டாண்ட் ஆன் எவ்ரி நோட் அண்ட் சிங், அதே தான். பட் a ragam like Todi or Begada and all, it is much more complicated because you have to think about how to sing the phrases, the gamakams. The gamakame, இப்போ தோடிலேயே கமக்கம் ஒரு நீக்கே இவ்வளோ கமக்கம் இருக்கு இல்லையா? So that is why I wanted to talk about those ragams. Not that I didn't want to talk, but scalar ragams also, the approach is linear. Step by step. You develop a ragam step by step. பாடும்போது உங்களோட தாட் ப்ராசஸும் உங்களோட இந்த மாதிரி சங்கரமணம் பாடும்போது தாட் ப்ராசஸ், இஸ் there a difference? Is it tougher or easier? அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? No, the thought process is surely different because it's not like singing a Shankarabharanam. You don't sing phrases. So that's why I said it's very swara based. So Shankarabharanam singing is more challenging. Do you mean that? Of course. Okay, thank you. நமஸ்காரம். நமஸ்காரமா? இடையில நமஸ்காரம் பிரமியா. எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. நீங்கள் பேசும்போது you spoke about how
ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் தாட் இன் ராகம். பேகடை பாடும்போது இருக்கலாம், தோடி பாடும்போது இருக்கலாம், லாஜிக் ஃப்ரம் ஏ டு பி, ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது, இதை பற்றி பேசினார். இது ஒரு ஜென்ரல் கொஷின் தான் அது. அப்போது இந்த ஜென்ரலாக எல்லோரும் வந்து ப்ரில்லியண்ட்டாக பாடணும்னு ஒரு ஆசை இருக்குது எல்லாருக்கும். ஒரு யாருமே கேட்காத விஷயம் ஏதோ பாடணுன்னு ஆசையாக இருக்குது. அது கேட்டிருக்காளா இல்லையான்றது வேறு விஷயம். பட் இவ்வளோ ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டோம்னா அப்போ அந்த ப்ரில்லியன்ஸ் எங்கேருந்து வரும்னு ஒரு கொஷின் வரலாம். இவ்வளோ லாஜிக் இருக்குது, இவ்வளோ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இருக்குது, காந்தாரம் போகிறோம், காந்தாரத்தில் பாடுறோம், இதுக்கு மேலே போகிறோன்னு இருந்தால் அப்போது ப்ரில்லியன்ஸாக பாடுறது, இந்த ஒரு க்ரியேட்டிவாக பாடுறது, ஜென்ரல் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணுற டேர்ம்ஸ் கேட்குறேன். ஸோ த கொஸ்டின் கேன் பி, அப்போது இவ்வளோ ஆர்கனைஸ் பண்ணால் அது பாட முடியுமா? ஆர்கனைஸ் பண்ணாதான் பாட முடியும். அதனால தான் கேட்குறேன். ஆர்கனைஸ் பண்ணலன்னா மேபி என்ன வேணா பாட முடியும். That's my point. That's what I said. So that's why I don't know. ஸ்டூடண்ட்ஸ்காக கேட்கலங்க, யங் மியூசிஷியன்ஸ்காக கேட்கல. No, that's very important what you said, because that's what I wanted. That's what I was trying to say in my conclusion. That is, and the structure, the organization is so important. Appo the brilliance happens. Otherwise, it's chaos. Unless you know how, and then the gamakas move in the ragam, and how the. So one more thing I want to say, it's how the sound is so important. I forgot to say that. Sound of the Carnatic music, no? It's the sound of ragam, a sound of a todi. Otherwise, it's enna vena paadalame. So sound of a todi, sound of a bhairavi, all that. Where is it all coming from? From all what I spoke about, right? You learn the compositions, you learn, and then you internalize, and then you get that whole, and then you create your ideas on top of it. And those ideas are organically from these what you've already learned. So I think that organization is very important, because that's what actually, I think that's what gives you that basis for your creativity. Let a base illa number creativity ki. And the organization lena, there's no base for creativity. And then that's what I said, that's when the magic happens. And magic does happen. Right? So otherwise niye sollidu answer. I mean, that's my point. That organization is important. And when I say organization, it's not as though we are sitting and mugging something over here, right? It's not like we are by-hearting something and that's not what I spoke all this while. I was talking about thought processes, organizing your thoughts, understanding of the ragam, internalizing the ragam, all those things. Yes, of course. I actually don't have a proper answer for that, because I think somewhere down the line they have to come back to this. That's all I hope for. Because it's also life. I mean, and today we are living in a strange world today. So everything is changing. A lot of glamour is there for everything. If you look at if you look at social media, so it is a quite a complicated question. I don't have a proper answer for that. It is a problematic thing. I know. I know it's problematic, but I don't know how do you resolve that. I don't know. I know the answer for that. Because I think it's too big. The problem is too big. So I just hope that sometime, and I just hope that we talk more about these things. I would say that we have more talks like this, where we have scholars and great musicians talking about these things, where the values are kind of reinforced again and again, and somewhere that enters the psyche of students and musicians, right? So hopefully. Yes. ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது வந்து பேஸ்ட் ஆன் கல்பித்தம், அதை பொறுத்து தான் ஆர்கனைஸ் ஆகுதுங்கிற. ஓகே. ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். டஸ் லேர்னிங் அன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹெல்ப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன்? ஒரு வீணையோ, இப்போ வந்து செம்மங்குடி மாமா நாதஸ்வர ஸ்டைலில் ராகம் பாடுவாம்பா. ஒரு நாதஸ்வரத்தை கேட்குறதோ இல்லை ஒரு வீணையை வாசிக்கிறதோ, டஸ் இட் ஹெல்ப்? But on the instrumentலையும் they also go through the same process இல்லையா? So I was talking about அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தேன். இப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசித்தாலும் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில்
மாமி நீங்கள் சொல்லுங்க, நீங்கள் தான் சொல்லணும் அதுக்கு பதில். கட்டாயமாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணுறது சொல்லுவா, இட் இஸ் தேர். பட் இல்லை, ஜென்ரலாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுண்டா நீங்களே கூட இப்போ இருக்கிற ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு சில ஒரு காம்போசிஷனோட மெலடியை கேட்டாலே இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்டிஸ்ட் டியூன் பண்ணியிருக்க வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு தெரிகிற அளவுக்கு அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அதில் இருக்கும். அதனால் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுன்ற வேலைக்கு அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கும். அது என்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுங்கிறது வித்தியாசப்படுது. இப்போ நாதஸ்வரத்தில் தோடி வாசிக்கிற காலத்தில் ராஜரத்னம் பிள்ளையெல்லாம் ப்ளெயினாக தான் காந்தாரத்தை பாடியிருக்கார். சில பேர் சொல்லுவாங்க மியூசிஷியன்ஸ், அண்ட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு சே த நேம், எதுக்கு இவ்வளோ அசைக்கணும், காந்தாரத்தை பிடிச்சி எதுக்கு இவ்வளோ அசைக்கணும், ப்ளெயினாக பாடினா போகிறாதா, எல்லாத்தையும் பிடிச்சி அசிச்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்ன மியூசிஷியன்ஸும் இருக்கா. ஸோ இது வந்து நம்ம அம்மா நம்மளை எப்படி வளர்த்தாலோ அந்த மாதிரி நம்ம வளர்கிற மாதிரி, நம்ம குரு எப்படி காட்டுறாரோ அந்த மாதிரி போகிற மாதிரி தான் எனக்கு தோன்றுறது. எங்கே போனாலும் கடைசியில் மோர்ஞ்சாத்துக்கு வந்துடும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். பீஸாலாம் சாப்பிட்லாம், எவ்வளோ நாள் சாப்பிட முடியும், கடைசியில் அந்த தயிர் சாதத்துக்கு இருக்கிற ஒரு டேஸ்ட் தானாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, ஸோ த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கேன் ஹெல்ப். மம்மி சொன்ன மாதிரி இட் கேன் ஹெல்ப் இன், இட் கேன் ஹெல்ப், பட் இட்ஸ் நாட் இம்பரேட்டிவ் தட் யூ லேர்ன் an instrument. That's what my opinion is. ஏன்னா லைக் அவள் சொன்ன மாதிரி ஸ்டைல்ஸ், ஸோ சர்டன் ஸ்டைல்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி பாடுறது, ஸோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கற்றுனா தான் பாட முடியும்னு இல்லை இல்லையா. சி ஒன்றுமே மியூசிக்கே கற்றுக்காமல் எவ்வளோ பேர் ராகம் பாடியிருக்கா தெரியுமா? மியூசிக்கே தெரியாது அவளுக்கு. ஆனால் ஆமாம், அது என்னென்னா அந்த நாதஸ்வரத்தில் கேட்ட அந்த ராகம் மட்டும் பாடுவா. அதுக்காக கதன குதூகலம் பாடுன்னா பாட தெரியாது. ஆனால் ஒரு சண்முகப்பிரியா, ஒரு பேக்கடாலாம் அவ்வளோ நல்லா பாடுறவாளை கேட்டிருக்கேன். ஆனால் அவள் மியூசிக்கே கற்றுக்கலை, கேள்வி ஞானத்துலேயே பாடுறதுன்னு. நாங்கள் இப்போ கேள்வி ஞானத்தில் தான் இருக்கோம், இப்படி கேள்வி கேட்டுருக்கோம். பட் அது நிச்சயமாக ரொம்ப அதுதான் அந்த ஃப்ரேஸ் ஓரியன்ட் ராகாஸ் அண்ட் ஸ்கேல் ஓரியன்ட் ராகா. அவளுக்கு ஸ்கேல் ராகாஸை பாடவே தெரியாது, ஃப்ரேஸ் ராகாஸ் பாடிடுவா. ஏன்னா அதை கேட்டு 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 யார் பாடினாலும் பேக்கடாவில் இந்த ஃப்ரேசஸ் இல்லாமல் பாட முடியாது இல்லையா. லதாங்கி என்ன வேணாலும் உருட்டலாம், பேக்கடாவை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ இந்த ஃப்ரேசஸ் எல்லாருக்கும் உள்ளே போயிருக்கும், அதை வச்சுன்னு அவள் பாடிடுவாள். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தெரிஞ்சிருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் சொரங்கியாக நம்ம இருக்கும். பட் யூ ஆர் சிங்கிங், அதை சொரத்தெல்லாம் சொல்கிறதுலேருந்தே ஐ திங்க் யூ லேர்ன் சம் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இல்லையா? இல்லாட்டா சொரம் சொல்லி சொல்கிற ரொம்ப வெரி குட், வெரி நைஸ். இதுமா இன்னொரு விஷயம் சொல்லணும்னு நினச்சேன், நீங்கள் சொல்லிச்சு தோணித்து. அந்த அதாவது இந்த ராகம் சொன்னேன் இல்லையா, ராகம் வந்து லாங்காக பாடினா தான் கிரேட் ராகம்னு இல்லை இல்லையா. இப்போ 20 மினிட்ஸ்க்கு நீ பேகடா பாடினாலும் அது ஹாரபிளாகவும் பாடலாம் அந்த 20 மினிட்ஸில் இல்லையா. நான் பாடிட்டே இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த 20 மினிட்ஸில் ஸ்டஃபே இல்லைன்னா, ஸோ தட்ஸ் ஆல்சோ திஸ் ஹோல் திங் ஆஃப் லெங்த், எவ்வளோ அளவு பாடுறது, அது சொல்ல மறந்துட்டேன். Thank you all. Thank you Sangita for that brilliant lec dem. Thanks to RSJ Mami and Suguna Mami. வந்தது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய blessing எல்லாருக்கும். Thanks to Jaya and thanks to Shekhar. Thank you all. Thanks to Elil for putting the tambura. Elilarishi tambura. Elilarishi. Thanks to Elilarishi for putting the tambura. Thank you so much.